ഹലോ, നമുക്കിന്ന് 9th സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ 6th ചാപ്റ്റർ നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ലൈൻസ് ആൻഡ് ആംഗിൾസ്. സോ വാട്ട് ഈസ് എ ലൈൻ? ബൈ ജോയിനിങ് 2 or more points we get a line. So at least 2 points ഉണ്ടെങ്കിൽ we can form a line. Then what is an angle? ഒരു ആംഗിൾ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്ത ലൈൻസ് when they intersect each other we get angles. Okay, so in this chapter നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് different types of angles, then അതിൻ്റെ ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇൻ ദ സെൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് തിയറംസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യും. ദെൻ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് മെയിൻലി വരുന്നത് കുറച്ച് ആംഗിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ അതർ ആംഗിൾസ് യൂസിങ് ദീസ് തിയറംസ്. ഓക്കെ, സോ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കുറച്ച് ടേംസ് റീഫ്രഷ് ചെയ്യാം. വാട്ട് ഈസ് എ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്? ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ 2 ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് എൻ പോയിന്റ്സ് ഉള്ള ലൈനിനെയാണ് നമ്മൾ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് എ ബി, ദിസ് ഇസ് എ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്. നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എ ബി ബാർ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് എ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് എ റേ? ഇഫ് യു നോ ഒരു എൻ പോയിന്റ് അറിയുന്ന ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്, പോർഷൻ ഓഫ് എ ലൈൻ, അതിനെ നമ്മൾ റേ എന്ന് പറയും. ദാറ്റ് ഈസ് എ ബി. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, then what is non-collinear points and collinear points? Collinear points എന്ന് വെച്ചാൽ if the points they lie over a line it is called as collinear, else അല്ലാത്തത് we call it as non-collinear. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ non-collinear എന്ന് പറയുന്നത്. then നമുക്കറിയാവുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആംഗിൾസ് ഉണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? acute ആംഗിൾ, റൈറ്റ് ആംഗിൾ, ഒബ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ അല്ലേ? സോ നമുക്കൊന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാം. what is an acute angle? അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ എ ബി രണ്ട് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ഓർ റേ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആംഗിൾസിനാണ് നമ്മൾ അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ എന്ന് വെച്ച് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ആംഗിൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ് 0 ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 90 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ. ദെൻ റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്താ? എക്സാക്ട് 90 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് right angle. Then obtuse angle എന്താണ്? greater than 90, then we call it as obtuse angle. Okay, it will be greater than 90 degree but it will be less than 180. okay, adana we have to note that. Okay, then if these two line segment forms a line ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം, they lie over like this, then ഇവിടെ വരുന്ന ഈ ആംഗിളാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 180 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, then what is reflex angle? if we know this angle x അറിയാമെങ്കിൽ then this remaining angle, this is called as reflex angle. Okay, then നമുക്കറിയാവുന്ന വേറെ രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾ ആൻഡ് സപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾ. സപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? സപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾസ് സം ഓഫ് ടു ആംഗിൾസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഫോംസ് 180 ഡിഗ്രി, ദാറ്റ് ഇസ് സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു 180 ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് സപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾസ്. ദോസ് ടു ആംഗിൾസ് ആർ കോൾഡ് സപ്ലിമെന്ററി. സിമിലർലി കോംപ്ലിമെന്ററി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? സം വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 90 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്കറിയാം വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്താ? ഇഫ് ടു ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് intersect like this, then this angle and this angle, this angle and this angle, these are called as vertically opposite angles. That is നമ്മൾ നെയിം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എ ബി സി ഡി, എ ബി line segment, CD line segment, if they intersect then we have, if it is center is O, then we have AOD and COB, vertically opposite angles ആണ്. Similarly AOC and DOB also vertically opposite angles ആണ്. AOC and DOB is also vertically opposite angles. Okay, adjacent angles എന്ന് വെച്ചാൽ if we have AB and BC, ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കോമൺ ആം ബി ഡി ഉണ്ട്.
then this ABD and DBC. These are called as the adjacent angles. Okay, then if this adjacent angles, if this A, B, C and this is D, that is, if this non-common arms, if this BD is common here, okay, if AB and BC, if it lies over like this, then these two are the adjacent angles. Here we have this, നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ABC എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇവിടെ, it will be equal to ABD plus DBC. Okay, so ഈ കേസിൽ എന്താവുക, this adjacent angles ന്റെ sum will be equal to 180 degree. Why? Because it forms a line. So നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ is 180 degree, that is straight angle, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. So we have here ABC is equal to ABD plus DBC, and that is ABD plus DBC will be equal to 180 degree. Okay, this is the first axiom of this chapter, that is, if a ray stands on a line, then the sum of the two adjacent angles will be equal to 180 degree. Here BD is a ray, it stands on the line AC, then the sum of these two adjacent angles will be equal to 180 degree. Okay, this is the first axiom, and ഇതിന്റെ just converse നമ്മൾ പറയാം. അതായത്, if the sum of the two adjacent angles is 180 degree, then the non-common arms, it forms a line. Okay, just തിരിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. Okay, ആ രണ്ട് axioms, it is collectively called as a linear pair axiom. Okay, that is, if a ray stands on a line, then the sum of the two adjacent angles will be equal to 180 degree, or else second axiom engane paraya, if the sum of the two adjacent angles is 180 degree, then the non-common arms, it forms a line. Okay, then we have the first theorem of this chapter, that is, if the two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. This theorem can be proved by using our linear pair axiom. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, two axioms, they are collectively called as linear pair axiom. അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ theorem prove ചെയ്യാം. So we have two lines when they intersect each other, that is AB and CD. Two lines ഉണ്ട്, intersect ചെയ്യുന്ന point ആണ് O. Then we have രണ്ട് angles form ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് angles form ചെയ്യും. And we have to prove AOD is equal to COB and AOC is equal to DOB. We have to prove this. Okay, so നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് ഓൺ കൺസിഡറിങ് ദിസ് ലൈൻ CD എന്നുള്ള ലൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കൺസിഡർ ലൈൻ CD, അതിലുള്ള റേ ആണ് OA and ray OA. Then we have by linear pair axiom, we have what, angle AOC plus angle AOD is equal to 180 degree, right? This is our first equation. Similarly, on considering this ray OD, so consider ray OD, we have ray OD, this lies on the line AOB, right? So we can write angle AOD plus angle DOB is equal to 180 degree. This is by linear pair axiom. Okay, this is our second equation. So on equating these two, from 1 and 2, we get, what we get, AOC plus angle AOD is equal to angle AOD
plus angle DOB, right? Then from this equation we can write angle AOC is equal to angle DOB. Okay, ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടിയേ? നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ, ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേ ആക്സിയംസ് അല്ലേ, യൂക്ലിഡ്സ് ആക്സിയംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിലുള്ളൊരു തേർഡ് ആക്സിയം, ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ഈക്വൽസ് ആർ സബ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ഈക്വൽസ് ദെൻ ദ റിമൈൻഡേഴ്സ് ആർ ഈക്വൽ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട സംഭവം കിട്ടിയില്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ AOC is equal to angle DOB, right? That is vertically opposite angles are equal. Similarly, we can prove AOB is equal to COB. Okay, നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ടു ലൈൻസ് PQ and RS intersect at the point O. It is given POR is to angle ROQ is 5:7. We have to find all the angles. So അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? On considering this ray RO, that is segment RO consider ചെയ്യണമെങ്കിൽ it lies on the line POQ. So on applying linear pair axiom we have angle ROP plus angle ROQ is equal to 180 degree, right, by linear pair axiom. And it is given that angle POR is to ROQ is 5:7. That is, 180 degree is divided between these two angles in the ratio 5:7 ratio ആണ് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ? ദാറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ POR is equal to 5 divided by 5 plus 7 12 into 180 degree. Then we get it is equal to 75. Similarly, ROQ and it will be equal to 7 divided by 12 into 180. And what we get? It will be equal to 105. So നമുക്ക് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വേർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം, ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഈക്വൽ. സോ വി ഗെറ്റ് ദി ആംഗിൾ SOQ will be equal to angle POR, that is equal to 75 degrees. Similarly, we have angle ROQ is equal to angle POS, which is equal to 105 degrees. നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടിയ vertically opposite angles ആണല്ലേ, by theorem 1, vertically opposite angles, right? എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഹിയർ റേ OS ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഓൺ ദ ലൈൻ POQ, റേ OR ആൻഡ് റേ OT. ദീസ് ആർ ദ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് POS ആൻഡ് SOQ respectively, and it is given that angle POS is equal to X. Then find this angle ROT. ഈ റെഡിങ്ങിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ആംഗിളാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, so as we know, it is given OS, it is a ray that stands on this line POQ. So by linear pair axiom we have the sum of the adjacent angles is 180 degree if a ray it stands on a line. So angle POS plus angle SOQ, this will be equal to 180 degree. Given angle POS is equal to X, so X plus angle SOQ is equal to 180 degree, or angle SOQ is equal to 180 minus X. Okay, then RO and TO, these are the angle bisectors. Angle bisectors means what? Correct ആയിട്ട് exact ആയിട്ട് ഈ ആംഗിളിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. So this angle will be equal to this, that is POR will be equal to ROS, right? So നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? We have angle ROS will be equal to half of angle POS, right? Because in the OR
is angle bisector of angle POS. Okay, so it is given. Namakariam angle POS is x, so it is equal to half of x, right? Similarly, we can write angle SOT will be equal to what? Half of angle SOQ, right? That will be the first equation. From first equation we know SOQ is equal to 180 minus x. So I'm substituting it here, half of 180 minus x. What is it? 90 minus x by 2, right? Right. Namukappo ROS um kitti, SOT um kitti. Then what is ROT? Angle ROT is equal to sum of these two angles, that is sum of ROS and SOT, that is 1 by 2 x plus 90 minus x by 2. This and this get cancelled, then we get ROT is equal to 90 degrees. Okay, now let's check the third example. That is, a figure is given. Here OP, OQ, OR and OS are the four rays. Then prove that angle POQ plus angle QOR plus angle SOR plus angle POS is equal to 360 degree. So what will we do? Here ഏതും ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നില്ല. ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ ഒരു റേ നിന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ലീനിയർ പെയർ ആക്സിയം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഫോർ ദാറ്റ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഏതർ ദിസ് റേ OSനെ ബാക്ക്വേർഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം, അതല്ലെങ്കിൽ OQനെ ബാക്ക്വേർഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം, ഓർ ദിസ് ORനെ ബാക്ക്വേർഡ് ഓർ OPനെ ബാക്ക്വേർഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കിട്ടുള്ളൂ ടു അപ്ലൈ ദിസ് ലീനിയർ പെയർ ആക്സിയം ടു പ്രൂവ് ദിസ്. സോ നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ this ray OQ ne we are extending it backward to a point T, right? Now this ray OP, it stands on the line TOQ, right? So namakku ezhudam here ray OP stands on TOQ, so we have angle TOP plus angle POQ is equal to 180 degree by linear pair axiom. Okay, similarly here this ray OS, it also stands on the line TOQ, right? Stands on TOQ. So what we can write? We can write angle TOS plus angle SOQ is equal to 180 degree. Okay, and here this angle SOQ is equal to this angle SOQ. It is equal to SOR plus ROQ. Okay, so angle SOR plus angle ROQ, right? Namalada. Okay, let's name this as first equation, this as second equation. And on substituting this value in the above equation, we get TOS plus angle SOQ. We can write it as SOR plus angle ROQ is equal to 180 degree. Let it name third equation. Then on adding 1 and 3, equation 1 and 3, we get angle TOP plus angle POQ plus angle TOS plus angle SOR plus angle ROQ is equal to 180 plus 180. And we have, what is this SOT plus POT? It is equal to POS, right? That is this POT and TOS. It is equal to POQ. Okay, POT plus
angle TOS is equal to angle POS. We can substitute it in that equation. So this above equation becomes angle POQ plus angle SOR plus angle ROQ plus angle POS is equal to 180 plus 180, this 360 degree, right? Then നമുക്ക് prove ചെയ്യണ്ടേ? Okay. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ എക്സസൈസ് പ്രോബ്ലംസും റിമൈനിങ് തിയറംസ് ഒക്കെ നോക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.